Everybody say, say, how can I express my gratitude for all the many things you've done for me? Words are not enough to say thank you. Say, Lord, you are my everything. You're my everything. How can I express my gratitude? How can I express my gratitude for all the many things you've Father, you done for me, yeah. Words are not enough to say thank you. So Lord, you are, you're my everything. Say, I call you Jireh. You're my provider. I call you Eunice. You are my battle. I call you Rapha. Hey. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. I call you Jireh. You're my provider. I call you Eunice. You are my battle. I call you Rapha. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. Who am I thinking now? Who am I thinking now? Who am I thinking now? Oh, who am I thinking now? Yeah, so who am I thinking now? Who am I thinking now? Yeah, who am I thinking now? Oh, who am I thinking now? Say, I call you Jireh, say, I call you Jireh. You're my provider. I call you Eunice. You are my battle. I call you Rapha. Hey. You are my healer. Say, Lord, you are my everything. Yeah. Are you ready, everybody? All right, listen. Voy a mi gran copia. 1, 2, 3. Voy a mi gran copia. I can breathe without you, say. I can breathe without you. I can move without you, Lord. I can move without you. Hey, who am I without you? Who am I without you? Say, I can live without you, yeah. I can live without you. I can. Indeed, I cannot live without you, O Lord. Anope yebeda wase, yebeda obi bia se, ankrankre bia o ma join yen, yebeda obedi kan ada wase. Na afen so yede nchia kese efri BWF Solicitors studio ha e de abrem be biara mo wo ye gidi se mo ho ye na se mo ho ye nso dia na e adom na se ene due adom ya yemfa yendwumedie a every Friday bia yetutu ho anamo na yede ba no yede bremo na yetumi esua bibi efri mu ene de meni age esan se me ho se apomo ye den na me nso me ho ye den na yigidi se yentu enkwawie ye no na wanya wo chefa efri mu mesrɛ mo mani die mo munya baso a momfo odo embo mu na mon share program no emfa emma. If you don't share it, somebody might not see it. Na you did say sometimes topics na ye de ba no eboa enkrofo bebre nti won so de a obeye e de aboa ya ne say you share, like our page and then subscribe to our YouTube channel. Sine be ya bia no ye ba so a obenya ne sanso de a there is a notification button be YouTube ase ho na click on it na ka say all notification na che say abribia no obete yen kanenso adom yen mede nchi akese ema obi biara a waba so enche bia me hyase abobodin na mom ansa na mebodin no
ene emre ni hoksa nanso yebetumi ebebo modern na ya papa nneɛma mu sɛ nyankrofo beti omo ho ase. Emre ko emre ba ene the 31st of January 2025. We be say ase first ya na 31st. Na ye kana kyerɛ sɛ emre a friend emre on gyina ho entwen obi biara. Enti sɛ wo bibi a I believe strongly this is the perfect time in a obetutu anan mu yie na wayɛ ne ade a wopɛ sɛ woyɛ na wetumi akɔ w'anim. Nobody is going back. We are all going moving forward. Therefore, sɛ wo join a keep on sharing na education wo mu no obi nso ensa aka. Mediane manyeti hyiam baabi a na from na manyeti a megye wo so yie na ene me resource person a me won so me ni agye. Last week me fe ne pa na ene waba enti waba kyerɛkyerɛ yɛn na topic a yɛde wabetu dwa no nso no megye di sɛ dodo na mo nsa mo ni begye ho esan sɛ it's kind of trending in the system. Few days you know obia enya letters and stuff from the home office about care route partners dependents and all sort of things internet no ya papa mu anase ye biebie mu na ya kohu say ade we ha nkrofo bebree ye ba be ka ho asem nanse me hu say Uncle Ben so abeye scamming be a air flow in the system about COS scammers. Yenya hwe na look out for that video uko BWTV ewo Facebook YouTube ubehu sa video no people are scamming crofo obetumi obose wo COS na oka COS na wona na waka so be ya ma wonko a wonso aye desperate nti na waje na waya ma ofefefe na mom behind closed doors no na wakosesa nkrofo edi eguso abrawunim na saade we cause a lot of problem. I say student for the bia ebetwa mu na nsen obi wa be school or call ye ni document na or renew a yesi na we yere wo he ono so a onim se waware na che say agents a omne nam ha omaye omo ho portfolio lawyers a pocket lawyers a omo ye nyoma ma nkrofo no na omo ye dubious things amon nkrata no nti yenya ahwe yi me something a make nyina ne say yenya ahwe yi obi so be bibia ma fitiri mu na bisa ye hu say yetumi bisa ma yenya answer wen bisa wo hu na wen bisa nso obede hu say ne wonsa aka na papa anase enye papa. So keep on watching, now keep on sharing. I'll be right back. Na me buy na me resource person about na ye the topic na ye when no near the asha say stick and stay with me just a second. Me basisia. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner, with over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House,
214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884. Yo, tifo na hwefo mesama obi biara akwaba eba yedwumedie so medinchi akese ema obiara wabaso na mindi kan bobo kakra mebo nipa be miense bi pena yakoyenim yenua adai taribo mesro se san mabo within correct me do say good morning man and man Eunice yedinso yejo, so welcome to another edition of the Legal Hour. Ada yeda say tiliduma awa me papa bi say good morning. Tili, hello lovely family, hello to you too. Now offer from Kofo kakra say omusho omombra no omombehwe sanso na Mike Bam and Sandra Fraser yejo, so Sandra ya yenua ba all the information na obenya e de akọ ye kan saying BWF Solicitors asye no ode ne nyina aba beto e de amaye na oka say join us na as soon as so join so abomode na share the programs in ebe ya obi be who. Don't be selfish, particularly about this topic. Bomodia share. Sharing is caring. And if you care for someone, especially on the care route, and I say any skill, you can say migrant skill, we na you know. Or so abomodia na shema no na yehu ne ekọ me nkasa nche mema ye nua ye lawyer papa bi ye resource person na me wo mafenom ye niaba lawyer Eunice. Mema very good morning mema o akwenya na fachia ema ye kan say tiefo na ahwefo na afide emfe adwumedie no ento aso emfre ho. It's good morning, good morning. Good morning, man. Yeah, Pacho. What to say? Nyame adom na ne de me ho ye on se ne de me stress sa ntina ne de me ho ye ka. Yeah, Dayamia say, no, na ye sheshe. No, na ye sheshe to ye Dayamia say. Mamen so enchia ye ahwefo ne etiefo ye da munina asese ende de mabeka yensa. Nyame enhyira mo, onkita mo, onbo ho ban. As we do every week, there were a few updates. I per se, it's here for the for na it's me. It's also the main topic for today, and that being the last day of the month. I hope so. We are all looking forward to February. To see I started after after the January everybody yeah be February mo. And so I'm hoping say obi biara ebe koswa aye de so mo ye na yetumi enya de ye hwehwe wa afiwe mu. Okay, so in terms of updates, usually say my updates is because we want it's here for an answer to pay attention to their government na say home office secretary no ede atoto ho na yetumi ahwe their echo. When it comes to EU settlement schemes, first of all, since Brexit happened in December of 2020, yenim say government ni introduce EU settlement scheme ebema EU for any omobusian for multi UK chrome ha the same rights as they had before under EU regulations no. Inti EU settlement scheme no etumi ma omo at least pre-settled status for 5 years and now say settled status which was indefinite or which is indefinite leave to remain. Inti as time has gone on, nkɔfoɔ dodoɔ na ayɛ saa EU settlement applications. I know say still na ebi wɔ hɔ a ɔmo kita permanent residence a ɔmo ntumi ɛnyɛ saa EU settlement scheme because ɔmo dwen sɛ ɔmo wɔ afebɔɔ nti ɔmo ɛho hia sɛ ɔmo bɛyɛ biribi. Mpamotɔ bebree mo wɔ permanent residence a ɛho hia paa sɛ wobɛyɛ saa EU settlement scheme applications because sisia no almost say after the 30th of June 2021 no sɛ wotumi explain reason the nti a wentumi anyɛ saa application no before until you have to explain reasons for late application.
But say yeba and they are almost can say when it comes to nkrofo almost ISA pre-settled status and I say limited leave to remain under the EU settlement scheme no from January, which is month we are almost person almost Emma Obia automated settled status. They are now rolling it out into almost started new system. So almost sure almost system no who say wo 5 years now wo kra no almost to me who say what's na chrome ha continuously for that 5 year period there. Na omo ama wo settled status. It is now being introduced into I know say few people will get those emails and then it will automatically change almost status no from pre-settled to settled. Almost like I said, they are rolling it out throughout the year into afei na ɔmo ahyɛ aseɛ sɛ ɔmo yɛ sɛ ɔmo hwɛ ɔmo system no so na ɔmo ntumi ehu sɛ watena ha continuously for that 5 year period di a ɔmo bɛ send you email anaasɛ ɔmo bɛ make sure sɛ woyɛ aware sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo ma wo saa settle status no but ɔmo hia documents a ɛbɛkyerɛ sɛ watena ha continuously for that 5 year period nti ɛno no saa no ɔmo bɛma woehu na woetumi ama ɔmo saa documentations na ɔmo hia. Still na no so ɔmo ka sɛ when it comes to nkorɔfo a ɔmo ISR pre-settled anaasɛ limited leave to remain applications no sɛ wogye di sɛ wo time na so for settled status no na ɔmo mfa email bia ɛnsɛnde wo a kɔ so a na yɛ saa wo settled status application mentwɛn sɛ ɔmo de saa email no bɛbrɛ wo ɔmo astate wɔ hɔnom sɛ ɛyɛ sɛ wo make sure sɛ wobɛyɛ saa wo settled status application no na wode documentations no ɛbɛba na at least ɔmo etumi ahwɛ mu. It could be say for instance obi a waware na sisi a wayɛ divorce na ebi a ɛkɔba ne sɛ ne yere na wagya no wakɔware obi foforɔ ɛna saa nipa no nso ɛde ayɛ application a ebi a ɛnkyerɛ wo side say I nipa korɔ no ayɛ divorce. So it is important say for instance deɛ nti a wɔde asetena ne ma wo because ebi a waware into sisi a wo yere gyae wo ana wo sign ayɛ application for settled status ɛsɛ to make sure say wo yere gyae wo into why divorce certificates into divorce certificates no nie into ɛno no saa no wo retain no right from the fact that when wo yere no mo gyae but because mo gyae no mo pɛ anaasɛ wo pɛ asetena no to show say wo yere gya wo but woda so to kurom ha woyɛ adwuma anaasɛ woda so ɛhwɛ wo ho nti ɛno no ɛsɛ wotumi yɛ saa settled status application because ebia na ɛmba ɔmo system no so say ni say ɛna esi nti ɛsɛ wo make sure sɛ wetumi ayɛ saa settled status application without waiting for government no anaasɛ without waiting for an email to say oh yehu sɛ wo settle status no yɛntumi and ma automated one need be into pabcho bebree for documents ɛbra a ɛkyerɛ sɛ wonya wo settle status ɛwɔ kurom ha. It is very important say at least sɛ bibi ni a wobɛma ɔmo ehu na wode saa documentations na ma ɔmo na ɔmo etumi ahwɛ system no so. And then when it also comes to government, so because nim say this is a case law that had gone through the High Court very early on somewhere in 2023 and they are making sure say omo implement our decision on senya enkoba ne say omo ntie dia court ne kan ye nti nhyehyɛ a omo de toto hɔ yi it is mainly because of that court case. Last year, you say almost send automated messages say almost extra 2 years say will pre-settle status aberi na when who say we application na almost extra 2 years and as you see so almost dey say so almost system no so say what's na chrome ha continuously for that 5 year period almost automated message
so that they will grant you settled status immediately. But say omo hia bibi nso so a omo bema we hu na omo etumi I make sure say omo betumi ama us settled status. And also with EU nkrofo say mo passport asesa and I say more new email and I say new address it is very important so ube update on my system no now we do new email ashim and I say new telephone number and I say new passports no with the best system name senya at least to me I contact you in the right way and I say to kwanya to me who say passport way and I would do to kwanya. So it's very important that you also update your details on the UK via system senya omubenya sa information we ni na it's very important because ebia so wutu kwan na wo address na sesa na omo system no so say wo address say ni say na wo see there be my address ni sa say ni say then it means say unsesa with details no wo omo system no so it's important say wo be update information bia be system bia wo UKVI account and I say wo EU settlement scheme system also. And I know say most people will be able to do this because all logging in over to me share code over to me and yama be in say no sano or call into your accounts now will some contact details and answer BB sana. Very, very easy to go back and then do those changes as well. Secondly, say about immigration and nationality applications are I know say most people will be aware say fees no best for those under the nationality if for one reason or the other open say we nationality application sometime this year Omwaka say it is important say ube to me I make those applications because they are proposing say omobe change fees no sometime this year. Omon shada enfa date ento hwa omobe to me aka say dates way potting and I yebesisa fees no. But omo aka say within the next few months they are passing that bill through to parliament now at least parliament I share in society and one person will making now at least only to me as a fees no currently no meaning say in conform my young applications no ever can say it's £1,630 because we are adults now we are nationality applications are you have to pay £80 for a ceremony into application fee na nkasa no na ɛyɛ 1,550 and ɔmo £80 ɛka ho which makes it the 1,630 na nkurɔfoɔ etuatua for nationality applications nti ɔmo pɛ sɛ ɔmo ɛto fees no mu ɛkɔ £1,600 in Sano, if they change the fees, then it means that it will change and then they will add that additional £80 to the 1,006 no to make sure say in Crawford that 1,006 plus the £80 into not fee na koye 1,900 and BB. So in terms of nationality applications, no patcho upese oye sa application where then it's very, very important. Say ube to me aye application in term nara. Sorry, me can 1,900 and BB is more like 2,000 over £2,000 into say I 1,630. So motor fees no more about 1,605 now. It would definitely mean say over £2,000 will be paid in addition to what the ceremony fee is in person applications for naturalization then it's important say move to me ayena enimia and sana or to fees no more akọ 1,605 na omo air cano we so bibi kakra me pese etiefo ne ahwefo omo hu na se mo pese moto ho anamo a metumi aye no ntem ansa na fees no yatum. And then last but not the least, I think so when it comes to e-visas now, Dudwana and Shada and who say they have to do something about it. And then we also have in conform what EU settlement scheme now say or more say some young baby.
Pacho bebree say oh EU settlement scheme na say we EU ni and I say EU ebusuani a we emfa wo ho and I say ukita derivative rights we no enhyɛ da emfa wo ho sa because wo account deda the system was made in such a way say so EU settlement scheme na say you will obviously need to take a photograph, you will need to make an online application and say won't as long as you're under the EU settlement scheme no or sa e-visa no deda nkrofo a ebia omo enhyɛ da ni system no so as somebody who has made a UKVI account into omo no whether you are somebody with leave to remain, student, skilled worker, any other visa routes are ukra no. Usually, omuna some yes e-visa and has a UKVI account. In say no sa no me pamucho bebre say wo visa biometric card no o ka say eno no ewu na then it means say say to me yes e-visa no as soon as possible when it comes to nkurɔfo a ɔmo asetena no ebewu this year let's say wasetena no ebewu June of 2025 but wo card no say it expires on the 31st of December 2024 ɛno no saa no ɛnyɛ w'asetena no ɛna ewu ɛyɛ wo card no ɛna aba ewieɛ nti still na wobɛtumi use saa card no ɛde ayɛ wo e-visa no ɔmo bɛbisa wo sɛ wowɔ expired card anaa wobɛka sɛ ae na mewɔ expired card nti saa me expired card no it's no more than 18 months wobɛtumi de saa expired card no ayɛ saa e-visa nkurɔfoɔ no a ɔmo ɛmfa biometric card ɛma ɔmo ebia wo decision no ɛba November 2024 saa nkurɔfoɔ no nso ɔmo bɛtumi ayɛ e-visa using their reference numbers na ɔmo de yɛ application system no ɛtumi allow to make that e-visa application without a biometric card because wonya wo decision after 1st November 2024 nti obi biara a ɔnyɛ British anaasɛ ɔnni EU settlement scheme n'ase no na ɛsɛ motumi yɛ mo e-visa na government no ehu nkurɔfoɔ dodoɔ no a ɔmo etumi ayɛ ɛne nkurɔfoɔ no a ɔmo ntumi nyɛɛyɛ nti ɔmo ama saa deadline up to the end of March 2025 sɛnea nkurɔfoɔ no a ɔmo nyɛɛ ɔmo e-visa no ɔmo betumi ayɛ no ntɛm ara nti major updates no wɔ ha na yɛtumi atoa so. You Eunice me that say, but answer now welcome. I mean, be so few questions. Be yes, I did yeah. Bibio. Sisi, I know we say, big brother, survey will be ain't no. Sa automated responses na ye nyano. So, uhu system na mo nkwa dia. Na wayɛ saa yɛka no so yɛyi uni a wobɛnya but unless sɛ woa wayi wo ho ɛfiri system no mu enti no sɛnea ɛteɛ no Eunice suppose sɛ bi a nipa ko ɔwɔ ha before 2020 na ɔyɛ adwuma biribiara ɛna just maybe after 2021 na otuu kwan nti ɔno no ɔnhyɛ da nyɛ settle status no bi ɔno nso a nti oni pre settle na oni bi wakwa na ɔpɛ sɛ ɔsan aba na ɔnsan bɛyɛ ɔmbɛtoa ne n'abrabɔ no so ɔno nso no reason ɔka sɛ because I know sɛ reasons na ɔmo ama sɛ wanyɛ by 30th June 2021 a you have to actually explain nea nti a ɛbaa ne saa nti sɛ ɔkɔka sɛ bi a akwantuo mu na otuu kwan a ɛwɔ nsusuansoɔ bi ɛwɔ so sɛ yɛbɛtumi de ama no anaa yɛmfa ama no anaasɛ sɛ wotu kwan nso mpo a ɛwɔ number of days or months or years a wobɛtumi di wɔ outside asan aba still abɛ continue wɔ residency anaasɛ yɛmfa ama wo koraa because wokɔɔyɛ several years na wosan aba bio ɛyɛ possible sir. Obviously there's two questions in one when it comes to obia for instance yen can say no wahanom before December 2020 na on your pre-settled status and that's a settled status application late reasons
Adentin I went to me and your application. First of all, the government has a list of reasons ranging from na wunim anaasɛ na woyare anaasɛ due to COVID na woni ha anaasɛ because you're a vulnerable person ɛno nti na woantumi anyɛ application no anaasɛ na wokita permanent residence deda nti na wonim sɛ ɛsɛ wotumi yɛ biribi. They have a whole range of reasons deɛ nti a woantumi anyɛ application no. Nti sɛ if for instance na woka sɛ ebi a metu kwan due to COVID, then you have to provide reasons in terms of your evidence. Oh, maybe too quiet no. Na year March of 2020 o into lockdown into no sano na say metina baby a me wono. Eba ne sano meso me yare yo. Me yare ye nti matina ho saa afei de masanya babak me pese me beye masetina no. Then you obviously provide those evidence so that they know say oh we are and into what's now hosa afina waba back. In terms of late reasons, no, it has to fall under one of these categories in order for them to know say pa this is the reason DNC went to me and your application no. Then secondly, when it comes to the fact say bia wakotna ho let's say 2 years, 3 years be and now 4 years and opesa oh yes pre-settled status application no. Usually for people under the former regulations no, either say now what residence card and I say what permanent residence in say ebia now kita permanent residence and I say ebia now kita residence card for 5 years. Usually say now kita permanent residence almost say you have to be able to show say unto quine for more than 2 years, otherwise automatically you know obe lusu wo permanent residence no. Ah, Yeah. And then when it comes to the EU settlement scheme no, so they are saying that you should be able to show say to another you haven't been absent for more than 5 years. In see under the EU settlement scheme, if for instance no utu kwan no ebia na woka say 2021, I think your example was 2021 wokɔɔeɛ no afei na wosan aba back na wopɛ sɛ woyɛ saa youth settlement scheme application no. So if you've traveled in 2021 na afei na waba back na wopɛ sɛ woyɛ saa youth settlement scheme application no, you can show say oh now our residence card and as now our permanent residence but sheda and to qualify for more than the 5 years continuous period now or more cano but to me actually say before 31st December 2020 no now uti a chrome ha into they will need evidence say pa before 31st December 2020 no na uti UK chrome ha ebia wetu kwan wotu kwan na afei na wasan aba back nti wo evidence ɛkyerɛ sɛ woda so ɛte kurom ha no ɛyɛ dated January 2025. Then you meet that requirement of the specified date say na wɔ ha before saa specified date ɛna waba back deɛ nti a na wonni ha no ntumi anyɛ no wobɛ provide na wakyerɛ mo sɛ sisi a deɛ wote ha a woyɛ adwuma anaasɛ woyɛ deɛ ɛsɛ woyɛ nti they will need evidence to attest to all of that when you're wow. making EU settlement. Ede nyame ase. And the last one before we get into our main topic. Fee omoba betu mu. Obetumi koye fee waiver. So opeso ye nationality we ni bia. Na ekoko 2000 ya ade no no so person obeda ne British by force no. Obetumi akoye fee waiver na. We say obi bɛyɛ the indefinite leave to remain application no obi sa say ɔyɛ 2 half ni na no na otumi yɛ fee waiver na indefinite no obetumi ayɛ fee waiver na we say I'll show indefinite no, unfortunately even though your 2.5 was on your human rights basis indefinite no because who say oh bɛyɛ afebɔ no enya chrome has it na no afebɔ no ọmụ ma o fee waiver it's just a wokɔpɛ sika no ɔse oh saa na ɛteɛ me sɛ ayo nkurɔfoɔ wei ɔmo nim paa deɛ ɔmo yɛ nti only those who are under 18 no ɛna ɔmo betumi ayɛ fee waiver
nkurɔfoɔ aka nyinaa montumi nyɛ fee waiver nti ɛno no saa no sɛ ɛkɔ soro ɛkɔ 2,300 na wobɛpɛ sika no you have to be able to go and get the application na application no kora wo de scan side ni hyɛ hɔ na wo submit yɛ kora kim na ɔma te scan dada document anyway la Eunice bɛda ase wɔ update a wode ama yɛ tiefoɔ ne ahwɛfoɔ saa na ɛteɛ every week we try to bring you update a ecosystem ne mu anaasɛ aba na wobɛnya ho nimdeɛ na wo nso de atoto wo ho anaato anamo ebia ne aboɔ ɔbɔ so yi especially ne ɛyɛ na ɛha me kakra ne yɛ emails yi a sisi a saa automated ade abi ɛyɛ good thing nke ɛyɛ de pa nke ɛyɛ fɛ sɛ wote hɔ wonim sɛ biribi sɛ ɛkɔ nso wobɛhu akrem na woanya email sɛ sisi adeɛ yɛama wɔ settle status sɛ saa na ɛte a nanso no emails asɛm no dodoɔ na ɛnnim ɛkyerɛ sɛ a lot of people emails na ɛnyɛ ɔmo dadwen ɔyɛ email na ɔde die ne phone na asa wobisa ne sɛ deɛ ne wo email ɔsɛ menim o password menkae o mesrɛ mo ani die mo kurom ha apart from adeɛ mmiɛnsa wei menim ne yɛbɛsan de identify obi mu email wo telephone number ne wo din even sɛ wo din no kora yera a na wo refi spelling kora wo email betumi ahwehwɛ de ama wo nti mesrɛ mo mom yɛn keep our email up to date na yɛn keep checking it yɛn check it yɛka sɛ yɛkyekyɛ sika kora na wonkyɛke wo email a wobɛyɛ dɛ nsa aka sika no bi nti mesrɛ mo ɛyɛ very very important sɛ yɛbɛ keep on with our emails na yɛn check wo sisa wo address nso a let the system know very simple call government.org na gov.org na wokɔ hɔ no mu a biribi a wopɛ sɛ ɔyɛ wɔ hɔ biara ɛno a wobɛka sɛ create account wo create account na afei asɛm a wopɛ sɛ ɔyɛ no ebisa no wode ɔntumi ntype koraa sorry ɔntumi ntype a ka sɛ google mbisa question ne ma wo ɔbɛbisa ama wo ka kyerɛ ask say ɔbɛyɛ ama wo na weyi adegode a wohwehwɛ no na ɔde aba so they are making life easier for us sɛnea ɛbɛyɛ a yɛnka akyire nti moma yɛn take advantage na yɛnyɛ ɛne yɛnyi visas no nso yɛmmɔ mmɔden a na yɛnyɛ Eunice yɛbɛda ase fee yi deɛ ɔmo ma discount yi deɛ ɛbɛha adwe paa o nanso ɛyɛ den a nkurɔfoɔ bɛpɛ ho sika ɛde akɔ yɛhia wo nko ade a ɔpɛ ho sika etiefoɔ na ahwɛfoɔ ɛna yɛde main topic ne ba bɛto so na yɛaka ho asɛm na yɛnim sɛ yɛn topic yi dodoɔ na atwɛn akyɛ yes ɛna yɛbɛka ho asɛm yɛnwie mpo a next time koraa yɛbɛsan ato aso because sometimes topic no bɔ hɔ a yɛntumi bubu all the questions ne mu na mmerɛ aba nti no yɛnhwɛ yɛsi can I switch to the care worker route with my dependent na kyerɛ sɛ skill migrant route foforɔ so this my understand like Eunice bɛba bɛkyerɛ mu deɛ na mmom sɛ wopɛ sɛ woba care wei ne so a wobɛnya anaasɛ nso wowɔ so na mbi a woanya switch anaa wopɛ sɛ wofiri care ne so ɛkɔ another care company sponsor foforɔ na wo switch a saa transition no ɛho titiriw ne ɛba abɛka ho asɛm sɛ wo ne wo dependent nyinaa na ɛbɛkɔ anaa wotumi gya ne hɔ anaa ɔno nso tumi nye bi na ɔno nso I mean it's a whole lot of questions a ɛwɔ nkurɔfoɔ tiri mu a ɛna ɛpɛ sɛ yɛbɛdwidwim yɛba bɛbiebie mu na ebiebie nneɛma ani so ɛde ama mo sɛnea ɛbɛyɛ a mo a mowɔ questions ata mo ti mu po sɛ de biara sɛ manyɛti sɛ manyɛti mesrɛ mo ɛnɛ mo join yɛn na mo mbisa mo questions ɛwɔ ha sɛ la Eunice bɛma mo mmuayɛ menyɛ lawyer o mesrɛ mo menyɛ lawyer ɛyɛ me dɛ sɛ me ne lawyers yɛ adwuma ba menyɛ lawyer kakra a menim no ɛna ɛyɛ a me so metumi kyerɛkyerɛ mu sɛ bia mekyerɛkyerɛ biribi mu na mankyerɛ mu yie to your understanding na lawyers no wɔ hɔ ɔmo metumi akyerɛ wo mu na wafrɛ na wabook appointment na wokɔ hɔ anaa on telephone na wayɛ telephone appointment na yɛtumi akyerɛkyerɛ biribiara a wopɛ sɛ wohu biara wofrɛ BWF Solicitors ɔmo main number na
obi bɛgye wo so na waka sɛ mpɛ sɛ me lawyer wei kasa na mpɛ sɛ menya nteaseɛ wɔ sei na wabuki ne ayɛ ama fɛfɛɛfɛ. Lawyer Eunice, ɛnɛ me biggest question a mepɛ sɛ mebisa no ɛna mɛsan ato nsa de afrɛ wo na yɛbisabisa ho kakra. Yɛnim sɛ kɛ worker route yɛ baa so nkurɔfo bebree ɛbaeɛ ɛna last was it 3 or 4 days ago about the scamming na ekoso na ekoso dendenden obehu a obi kura ne dependent ɛwɔ ɔno ne way so kura onim mse bi mutimu odi o agent bi timu odi o wonam yesi waware wo mma kura wo mma nsia wo so gyina we yɛ 39 years ɛda na wo ware wo be 5 6 7 children na wo sha ase wo da ben na panimu no kura yesi we nya 17 years ɛyɛ na yɛ asɛm o na omugu documents so wonni we nyina enye but enye no hu na asɛm na ɛbɛka. Eunice, let me ask this question. Can I switch to the care worker route with my dependent? A very big question. Me to me, and I say, any say, meaning na switch into we say over to you, Jolate. Yen share na yen be mo. First of all, yen share route no, senior tier. How we acquire the route no, angasa a care worker route no before say answer. Obe to me cry, ope say we switch here. Nyoma etumi 1 or 2 reasons etumi ba ne se ewo se o switch na afi so se ba ne se o kwa switch nso a obebisa obetumi ne wo dependent no a switch ana nti mebisa nsem fio kakra ewom na onkyerɛkyerɛ mu no nso no na questions ewo ho no ne ye de aba nti mesa atonsa de afra obi. Medawase bebre mayeti. Your question no is a very big topic, like you said. But you bit to me, breaking it down na it's you for na say ashefon so dientia yanka de say akoba ne sa say ebia se wo pese oye ejuma ewo care and say health industry na to me ba ne say na utumi ya sa COS for instance. Your skilled work routes into skilled worker routes no dear what categories are hold bebree into one of the categories under your skilled worker routes any sa health and care workers see. Health and care workers no to me aye dentist to me aye midwife to me aye nurse to me aye obi aye doctor to me obi aye care worker obi aye social worker obi crampa ohwe nkraman veterinary. Into it can be a whole load of other occupations. And see, when it comes to your health and care category now, it has a lot of young kind of say almost occupation codes. And I say a juma over to me I under the health and care routes. But you know say most of the time no the demand is under the care worker and I say senior care worker occupation code because wobɛhu no ebia nkurɔfoɔ na first ɔmo yɛ adwuma ɛwɔ care homes anaasɛ ɔmo kɔ nkurɔfoɔ fie ɛkɔhwɛ ɔmo no dodoɔ na ɔmo fi EU nim sisi a deɛ ɔmo kɔ ɔmo kurom ɔmo mpɛ sɛ ɔmo bɛtena because ɔmo dwen sɛ system no ɛngye ɔmo ɛntum nti ɔmo kɔ ɔmo kurom. And that's why the government introduced skilled worker routes. And I said the work routes saying nkurɔfoɔ to me ama nkurɔfoɔ ɔmo free amanɔne abɛyɛ adwuma ama ɔmo na adwuma no etumi etu mpɔn. So when it comes to your care work route no, obiara or health and care route no, whether you are a nurse, doctor, a healthcare worker, and I say senior care worker na, you know say when it comes to this route, most of the time it is a route that is highly in demand. Into government no de nhyehyɛeɛ to hɔ because they found out that the route was being abused because most people will say it's a route which is in high demand nti they were now bringing in people afraid that sɛ wopɛ sɛ wonya adwuma a yɛbɛgye wo sei
sika dodoɔ sei ɛna yɛbɛgye wo ansa na yɛama wo cos ɛyɛ certificate of sponsorship a employer no ɛde bɛma adwumayɛfoɔ no sɛ ɔmbra ɔmbɛyɛ adwuma ɛma no most of the time no ɔmo te sɛ nkurɔfoɔ ɛgyegye sika ansa na ɔmo ama saa cos no ɛna ɔmo hu sɛ dodoɔ na ebi ɔmo ba a sɛ ɔmo ntumi ntua saa sika no a adwuma na ɔmo bɛyɛ no na ɔmo tete sika no efirim sɛ ɔmo bɛma wo dan nso so a wobɛtua ɛdan ho ka ansa na wetumi ayɛ adwuma no. It was a whole lot, and they could see say the system was being abused. Into normally in Shishaya ɛto hɔnom sɛ sɛ ɔmo hu sɛ woyɛ employer na wogyegye sika ansa na wama COS a ɔmo bɛkyerɛ wo ɔmo bɛgye wo license ɔmo bɛsan suspend wo from getting the license for a further period of 2 years, and then they will make sure say ɔmo hwɛ sɛ wobɛsan enter register no biom a ɔmo bɛ scrutinize wo pa ansa na ebi a sɛ wosan ba back for license a ɔmo asan ama wo license biom. And then they also made sure say employment bill now ɔmo pɛ sɛ ɔmo pass it through parliament no ebe making sure say they are being paid at least the minimum wage. Sɛ also betua nipa ne ka and they say utumi tua ne ka yie to comply with saa ɔmo working hours rates now ɔmo de aba for the year 2025. So they are making sure that they put things in place a ɛbɛma adwumayɛfoɔ no enya ahotɔ bi kakra sɛ ɔmo ba a ɔmo bɛyɛ adwuma yɛ. It's because of all these restrictions, unfortunately or fortunately, no, it has become more difficult for people to get COS under the health and care route. Because obia ehune say government no onweni aba omo so nti they don't want to readily give out COSs na ka first omo de mema nkrofo. Nti now when it comes to skilled work routes now, in order for you to be able to even apply onto the routes, you should be able to get something that they call certificate of sponsorship, and as a COS na me boss no. Usually they expect say women has COS no in the first place to be able to apply onto the routes. Say yameye wadom na utumi nya COS ni bi, whether you are already on the care routes na o switch akọ another employer so anase ebia na o family route no so na o switch up aba skilled worker route no so. It could be any category whatsoever, but you should be able to show say now we are sitting answer na over switch aba sa skilled work route no so. Into say omo ama o COS there, then they expecting say ubetumi akyerɛ sɛ wonim brɔfo kasa no ubetumi aka atwerɛ akenkan ate aseɛ. Into speaking, listening, reading and writing. Ɛno no saa no sɛ wowɔ undergraduate degree anaasɛ masters anaasɛ PhD a ɛno no ɛbɛboa na akyerɛ mo sɛ nipa wei ɔte brɔfo kasa no. Sɛ woyɛ obi te sɛ nurse a ɔmo bɛma woayɛ biribi a ɔmo fɛ no plab test na wetumi akyerɛ sɛ brɔfo no wote ase yi a wobetumi akenkan atwerɛ. So under the care route no so you should be able to show say we meet English language requirements no at least a level B1. Into most people will have to do an IELTS and now say English speaking, listening, writing and reading exam. And no, it will test all the 4 areas. So 4 areas na mabeboso no. It will test all those 4 areas. And so to me pass it each and every one of them. Nti sɛ wopase ne nyinaa na ɔmo ma wo saa level B1 na ɔmo nim sɛ ɛyɛ ade a wobɛtumi communicate with wo patients anaasɛ wo clients sɛ wokɔ a. So that's the English language test. And then they also want to make sure say woka sɛ woyɛ adwuma as a care worker wo sika yɛbɛtua wo ka no anaasɛ wo salary level no ɛbɛtumi ahyia saa job market rates na ɔmo wɔ no. Nti ebia ɔmo tua care workers 28,000 a year. They expect say
wo employer no ebetua that same 28,000 a year for wo role na also yeah no, because it is under the immigration salary list into your appendix immigration salary list to say omo shortage occupation no every ho into your immigration salary list share sika employers no some wutua omo adwumayefo no. And so most of these care workers no say ubesha the occupation code omo ba ase no 6145 and I say 6146 for senior care workers. Into those category of occupation codes no say o folly under no government na edi kan ema yehu last year say from the 11th of March 2024 no, so if you are under that route no untumi emfa wo dependents no enka wo ho, and I say utumi kire say so also switch akọ new employer, then that new employer should also be registered under the Care Quality Commission. Sɛ wowɔ as employer no ase deda na ɔmo ni saa care quality commission ase deɛ a ɛndeɛ ɛho mfa ho yɛbɛgyaa wo, but sɛ wo switch akɔ new employer deɛ a ɛndeɛ sɛ wotumi make sure sɛ saa new employer no has been registered under the Care Quality Commission a ɔmo nso ɛbɛtumi ahwɛ sɛ they are complying with every regulation that is under the Care Quality Commission. And so when it comes to sa edwumayefo no, they should be able to meet those three main requirements. And then if for instance most of the time they're expecting say ubetumi akyerɛ sɛ w'edwuma no is under that code, into wo salary level no so will be able to meet that threshold na ɔmo ka ho asɛm. If you are in the other healthcare sectors, ebia or NHS ase, into ebia oba no oba as nurse and also oba as midwife. Obviously, under those categories, they also have their own salary levels in say no so you should be able to show say ube meet some requirements na sana way to me enya wo visa na ye de bema wo e wo krom ha as leave to remain if for instance what UK krom ha. It is very important say oh yes application we are so to make sure say when you have COS where to me emit sa English language requirements where to me emit sa salary level na make and ho asem no so. And then if for instance you are under one of the occupation codes and I say you are under the healthcare routes now, your salary meets that required job market level no so or more no, because we know said from last year no government still increased the salary levels for skilled workers up to 38,700, but because the health and care route is an area which is so much in demand Nancy, they don't have to meet that 38,700 threshold. And when I say almost say sikana omubetua omedwumayefo no eka no, they are able to pay that at the same job market rate na ombodi tua nkrofo. Nti when it comes to nkrofo more care routes no so a, yes, we have those who already came with their dependents. And I say na wo saa care route no so deda. When ya COS now say wopɛ switch it to another employer. Because ebia wo switch it to another employer no ɛno no saa no akɔyɛ te sɛ wo sign apɛ asetena biom ɛwɔ UK krom ha, and they have already said say na wasetena no before 11th March 2024 dia, then obetumi ada so ama wo busuani wo yere wo mba saa opportunity say omo betumi aba krom ha. But say yɛnka ne sɛ wo asetena na wo no wo switch akɔ new employer so na wopɛ sɛ wo yere anaasɛ wo kunu anaasɛ wo mba join wo UK krom ha de a, then they are expecting say wobɛtumi akyerɛ mo sɛ na wo
sa COS no with the same employer before the 11th of March 2024. So when it comes to obia afe and all switch akọ healthcare routes no so na all pepe COS aye juma ama new company no, they are saying that when it comes to dependents ne dear, unfortunately you will not be able to apply for your dependents to enter the UK, especially England, because Oma specify what Omo occupation code no say this only applies to care workers coming to work in any location in England. Into specifically they have said in England. Those within Wales and Scotland and also Northern Ireland, there, I believe said they will still be able to bring their dependents, but under those who are working in England, they will not be able to bring omo yere and I say omo kunu and I say omo back to the UK because of the changes that were made to the statement of changes of the immigration rules. And I say ɛba ne sɛ ebi a woka sɛ ebi a me mma no na ɔmo wɔ me so deda nti memenya me COS before March 2024. Metumi ayɛ application ana? Yes, of course you can still make the application for wo mma no anaasɛ wo kunu anaasɛ wo yere no to join you. Where for instance na unnim sɛ wowɔ ɛba anaasɛ ɛyere ɛka wo ho because woyɛ wo application no obi na ɛyɛ application no maa wo wanhyɛ daa ɛnhu the way a nipa korɔ no ɛyɛɛyɛ wansend wo copy of the application nti wodwen sɛ ɛyɛ wo nko ara ɛna wowɔ so wobɛduru hanom no ɛna obi frɛ wo sɛ oh sorry o but agent no say memfrɛ wo because ɔde me pata wo sɛ woyɛ me yere nti na mefrɛ wo ama woahu sɛ mabɛduru anaasɛ maba kurom ha nti nneɛma no a ɔka sɛ memfa mma wo no mede copies no de brɛ wo. Biribi saa no of course ɛyɛ wo saa na ɛbɔ wo hu because wodwen sɛ woayɛ application wo nko ara na woba but akɔba ne sɛ na obi pata wo ho. If that happens there, unfortunately nipa na ɔyɛ main applicant no will have to choose whether they will go ahead with their work and say hwehwɛ ways and means to break that relationship sɛnea ɛbɛyɛ ɔmo nko ara na ɔmo baeɛ. And I've had so many situations like this, and it's sad say when it comes to this sort of thing is because agents no ɛhwehwɛ sika nti sika naa na ɔno deɛ ɔregye a ɔredwen ho ɔndwen sɛ nipa no ɔreba no ɛbɛyɛ dɛn na watumi atena UK kurom ha. It's very very sad nti you have so many cases where obi pɛ sɛ ɔyɛ divorce because na onim sɛ nipa wei ɛka no ho nti they will go ahead go and have the divorce done and then they will submit that to the home office to say they are not married, they are maybe single because maybe almost switch roots are they will let the home office know say they are no longer married to nipa so and so and see omo ye omo application as switch it to a different route but omo per se saa nipa no ɛbɛka ɔmo ho nti that person is no longer ɔmo dependent as a kunu anaasɛ yere anaasɛ ɔmo mba no ɛnka application no ho nti it's very very important say bibi say esi a then it's conducive for the other person into say ebi a main applicant na why divorce na so to me ma the other party no copy of the divorce senior at least ɔno nso ebehu say why divorce no e de ato application also say we are divorced because say nipa kro na or second party so onim say why divorce na okoye application na okotro say me yere so and so na home office hwe wo mo system no so say nipa kro we wo se wa no but ono no why application and they atum say
or you're divorced. In I didn't know. Oh, that's what I said. Nipa way and I said ukunu. So those can also create other issues in the future. It is very important. So we are main applicants and I say we are second party now, we are divorced now. You let the other party know. Saying you also uncover other issues to know. And most of the time, if it happens that way, not second party no on your application in Krampuna, Home Office will send an email to let you know, say, almost cancel visa. Those caseworkers that are very, very attentive. Omo who say nipa we say why divorce into say one for application into mudia and patro for application to otherwise in the next 60 days no you be cancel visa. So it's important say who you so one can email EDF application now over check his email no because they are likely to send an email to say visa no able in the next 60 days. Nti bibi saa no sɛ wo email na wo use yɛ ɛnyɛ wankasa wo email di a ɛndeɛ nipa korɔ no a ɔyɛ agent anaasɛ nipa korɔ no a ɔyɛ application ne maa wo no sɛ wotumi bisa no sɛ ne email no ɔmo asɛnde biribi akɔ hɔnom anaa anaasɛ te sɛ sɛnea yɛayɛ saa e-visa wei no wobɛtumi asesa wɔ e-visa system UKVI account no so sɛ wo email no asesa wo email ɛyɛ johnmensa@hotmail.com. Na wode saa email no ahyɛ hɔ sɛnea wobɛhu sɛ wo email no ɛnyɛ saa email na wode baa first no but wo email no ɛyɛ say. Nti ɔmo hu ne saa na ebia saa wo main applicants no kɔyɛ application na ɔmo ɛde saa email no asɛnde wo sɛ oh yɛhu sɛ nipa wei sɛ moayɛ divorce nti patro wonyɛ application biara. So when your application biya and they have a grace period of 60 days, send your way to me at the application at home and sign up with visa no ya cancel. And most of the time, unfortunately, saying yeah, own wo email UKVIA system no so na say sa agents no ne sa ka sa email bi sa. And when they say oh yeah juma unim crampo say ya cancel visa. And sometimes nkrofo say oh me check me UKVI account a metumi share code nti me da so wa sitena wo krom ha. Maybe say they haven't automated it on their system, but omo atro was system no so say yeah cancel visa. That doesn't mean say omo cancel yeah because you have the right to work no omo cancel yeah. So you have to be very very careful because ebia na akoba they say because they haven't changed it on their system you don't have an idea say sa in society no abem. So it's very important say bibi sa esi na nipa korɔ no ebia for one reason or the other or friend on unsan kana then you also have to be careful say wo koye application then you should be sure that nipa we no on far bibi into so say my divorce otherwise a bit to me a trigger home office for noamo a cancel also there no. It's unfortunate but that is the case as it is at the moment. Say oyere anaasɛ ekunu anaasɛ mba no a ɔmo ka application no ho sɛ ebia monyɛ application no sɛ ɔmo ba anaasɛ wayɛ application no deda ɔmo abɛduru UK kurom ha na divorce no aba mu di a then it's important to make sure sɛ nipa korɔ no a ɔyɛ divorce no most assuredly they have to give a copy to the other party na at least saa other party no nso ayɛ ɛhobaeɛ a ɔde bɛtumi enya asetena foforɔ ɔne nkɔlaa no te a na watumi ayɛ biribi ama nkɔlaa no nso. It's very sad situation, but I hear this all the time. It's one of those scenarios that you don't even want to hear because, especially if in Kola Woma, you just don't want to hear it because it feels so disheartening. Say, Ode in Kola ba ebia in Kola 2 and I say in Kola 3. Aba na main applicants they say me nye biom in see me ye divorce me pese ubeka me ho biom and
once that happens, then it means say nkwalaa no nso are also affected. It's sad, but that's the reality of it. So as much as possible, no, say mo pese mo de dependence no so can then it's important that as much as possible in kolana mo de abano, they will also be able to go on to the same route as who are we a second party abia winning the whichever route you are on, you'll be able to do that same application for nkwalaa no nso so. Sɛ ɛba ne sɛ nkwalaa no wentumi anyɛ amma wo mo because ebia sika no a ɔmo bɛgye ɔmo application fee no ɛdɔɔso in terms of routes na wokɔ so anaasɛ IHS no dɔɔso a, then you should be able to explain sɛ wontumi anyɛ ɔmo because of funding A, B, and C. So wobɛtumi anya COS no bi on the care routes there, then fortunately for you, you don't have to pay immigration health surcharge. And no one is a application fee of £282. No. And it's important say at least say to me enya employer over to me edi embrano sona we to me ama COS no, then you should be able to comply with all the other um conditions are almost because say be a one adwuma when you are supposed to be at work, employer and also able to me and also to say be a nurse over adwuma this whole week one back in see and also say and also able to me at trigger or more not on my report my home office say be a nurse over adwuma one report one cash and share omo into no and also home office no ebetumi egyina eno no so aka say because you haven't complied with condition A B C D no so omo betumi a cancel or visa na omo de ama wo no so there are certain conditions and certain compliments that they have to, I mean, meet in terms of an employer, in terms of obi or your employee. It is very important say at least no say oh ka say say oh yes application to switch onto the health and care route as a skilled worker there, then you are able to meet the requirements and then you are able to also comply with other conditions no that comes with visa routes now or also no. Ebumudre say ebia yama me 5 years straight. Into 5 years now, omode ama me no I can work with any other employer because ebia nkrofo na meye edwuma ema omo as main sponsor no omo nhye da any edwuma emma me. If it comes to the fact that ebia nipa na wo ka say oye main employer no oni edwuma ma wa, you're only allowed an extra 20 hours with another employer. You are not allowed more than the 20 hours. And when it comes to the fact say ebia wo 5 years no ebeba ewie no, you still have to be able to show say you are going to work with that same employer to be able to apply for indefinite leave to remain. Into that same employer still has to give you another COS for them to know say only same employer no ebe di adwuma after the 5 years for them to give you the indefinite leave to remain. It's not as simple as people are making it out to seem. Say, oh, me have 5 years and see a very pet. I will make the indefinite leave to remain application. They will still watch the documents you brought. Do you still get pay from your main sponsor? Will bank statements, HSA will main sponsor na etua wo car, will pay slips so HSA will main sponsor na etua wo car. They have to be able to show say they are still paying you at the rate and at the level that you're supposed to be paid. And they check all these things. And see, we should be very careful in terms of skilled worker applications na no. If you have worked with the NHS, then it's amazing because I know no sano omo person omo de omo ho ebeso asemu until they make sure that everything is by the book. But ebia wo ye adwuma ama independent employer a or care home anaasɛ ɔbɛsomasoma wo akɔ
other people's homes there, then they should be able to also meet all these requirements in terms of salary levels and working conditions, no, in order for you to be able to even make an application after your time is up. Either say a woman or 3 years, a woman or 2 years, you still have to be able to make an application for further leave. A woman or 5 years, grandpa, you still have to make an application for indefinite. In Sininano, it will go back to the same employer unless you are switching to a different employer under the health and care route. I don't know, so I don't say, oh, switch it ABA from a care home to an NHS institution because ABA, oh, per se, oh, yeah, plab test, no, now, oh, upgrade on home kakra. Say, utumi nye adwuma with the NHS there, then at least unim say, in terms of being compliant, no, adwumayɛfoɔ no a more NHS, no, they will be able to obviously look after you. In terms of meeting other requirements, no, you will have to make sure that you are also doing your part. You are playing your part in regards to you getting your COS, getting your English, getting the right accommodation. If, for instance, oh buy now only care route no so into you have to make sure say you can maintain yourself in the first month. And then when it comes to the fact that wopɛ sɛ woyɛ adwuma na COS no ɛbɛtumi ama ɛho kwan sɛ wobɛtumi de wo dependence na aba there, then it has to be an occupation code which is not under 6145 or 6146. Any other occupation code will allow you to bring with dependents, no, to the UK, whether it's England, Scotland, Wales, or Northern Ireland. Nti nhyehyɛeɛ no a wɔde atoto hɔnom no, they've made sure say it is very simple for people to understand and then move forward in terms of health and care work na wɔ no. Nti ma yɛtie Major no wɔ ha, I'm sure say nkurɔfoɔ wɔ questions a wɔpɛ sɛ bisa. But when it comes to any other questions nso so a yɛwɔ ha a yɛbɛtumi nso ayi wɔn ano. La Eunice, waka ne nyinaa, nyame nhyira wo. Hey, nsɛm wɔ wiase. Hey! Saa skill worker route adeɛ a ɛbɛyɛ deɛ. Home office foɔ no, yɛbɛfrɛ mo sɛ ɔmo yɛ dumfoɔ, ɔmo dum yɛn kama. Ɔmo wie nso no ɔmo asɛ kum yɛn kama. Nti obi bɛsia ɔmo yɛ dumfoɔ kumfoɔ. Hey! Na ne nyinaa mu no, ɛyɛ ɛno ara ne sɛ wobɛtutu w'anan mu yie na sɛnea tie bia no watumi afa mu bi. Nneɛma a wɔakeka nyinaa wobɛsɛ ebi yɛ kama, ebi nso yɛ hu kakra. Na nea yɛhu no ɛna sɛ mpɛ sɛ meka ho asɛm a mmerɛ no akɔ koraa. Nti no yɛbɛka ho asɛm deɛ, but I will still go ahead and open the telephone lines no whilst we keep on having yeah, communication no as usual. Eunice, sɛnea ɛteɛ yi deɛ, obviously obiara wɔ situation bi mu sɛnea wakyerɛkyerɛ mu from A to Z no, obiara wɔ situation mu bi saa na wofo sɛ wofrɛ that 2 minutes pɛ no answer no ɛndi mmoa wo a, bɔ mmɔden ara na frɛ BWF Solicitors na kɔ na kɔhu wɔn, sit in front of them one on one na yɛnkyerɛkyerɛ nneɛma mu na yɛnkyerɛ wo kwan foforɔ a wobɛtumi afa so na wode anya wo ho. Asɛm no mu ɔden papapapapapa. Wowɔ hɔ a ɔse ma divorce o, na ɔdivorce o na wo a wonni copy wo nso so mpo a wonnim sɛ yɛse yɛwɔ biribi wotumi divorce obi wansan koraa the divorce can go ahead sɛ yɛ nokorɛ. Nti ɛba ne saa na obi a divorce o, wo a wonnim sɛ wa divorce o, wo nso nenam ɛmbi kora no asan akɔ switch, ɔkɔ switch nso so a wanka nkyerɛw. Ɛtirimmɔdenfoɔ bebree wɔ mu saa. Eunice, ɛba ne sɛ wowɔ situation bi mu saa na wonam afebɔɔ ɛmbi a 3 years soeɛ na wopɛ sɛ woanɛwu na wokɔ renew na ɔhɔ na wokɔ realize sɛ 1 year ago no kunu no divorce o, ɔno ara nso san switchi fii wei ne so a ɛbɛyɛ yie saa, anaasɛ ɔswitchi kɔɔ bibi foforɔ no so a wonyɛ wo deɛ na home office atwerɛw. Ɛba ne sɛ home office ntwerɛw wo nso a ɛdɛn na wobɛtumi ayɛ afa ho?
Say ban and say home office for na antro and can't some cancel will leave there. And there nowadays when you say I catch ya me say ready me that was saying me that so was sitting. But say Kobani say unfortunately no one son can't email no more de send it or dear. It means that for a whole year now only sitting you were staying in the UK illegally. And see if you are an overstayer or UK Chrome had there, the only other application you can make will be a human rights application. And usually it's like a human rights application. Yeah, kasa abia oh yeah application based on ukno yere and answer wo ba wo Chrome ha omo yeah British and answer omo kita afebo which is indefinite leave to remain into say and to sadia then unfortunately you have to rely on your private life which is say what's now UK Chrome have for 20 years Abba. and that is Impossible. and I don't know that a human rights application though. It is rather unfortunate say when some casa email na then it means that na only a sitting for that whole period which obviously becomes an issue. Yeah. Hey, asamo. Yo, ebe ko ukromu a eno asa obeko be pesika kakra na akọ no akwa basta akọ start some small business bi wo Ghana. Na Yeah. so ebe yi. Maybe a telephone lines no e dey atum na opese obisa question bi se na ebe ya. Just we have 10 minutes pe na yen fama etifo na ahwefo. No omombisa o questions questions. You can ask any question. It doesn't really matter whether it's based on this particular topic. You can ask any other question. Na will be na yen papa yen ya bema opemu na na itia hene the question be about see registration of children born and live in UK for 10 years as British citizen. Has the fee been increased or will it increase? Is there a fee waiver for this? Fee waiver need say omoye nkwala no. So like Eunice can be. I think I asked something similar to this. Yeah, one more ha. But Eunice, yeah, Yeah. papa, Hello. chiahene question no. Bebacho, good morning. Mommy, hold on, mommy, wife. Mommy, my Bebacho, bisa Eunice one question, no, mommy answer. Okay. yes. In terms of Mr. Echia Henene question no fees not for Inkolana de Omo can say Omo bet soon. Mm, And see that one at least we can be rest assured say will still remain at £1,012. In terms of fee waiver, no dear, yes, if the child is under the age of 18, dear, over to mm, me apply for fee waiver, but it is the parents who will have to show say omu ni sika na omu de betua ama akwala no, and that will involve showing all accounts, whether it is 4 different accounts, 5 different accounts within the household. mm, So share accounts ni na ɛwɔ household no mu. Ɛkyerɛ mm. ɔmo sɛ wonni saa sika no £1,012 to pay for akwala no application fee no. Nti yes, you can still apply for fee waiver in terms of child registration application. Okay. No other for be one man. So, Pacha, kasa frame me and unga. Good morning. Pacho, good morning. Pacho, make us a free Chesterfield. You. Now, This the our Pacho, question. the question kitu ebi na campus me bisa lawyer. Koso. The Pacho, last me nyanin say obi ya application na oboa no na aka say wo na waboa na your offense because who need legal advisor. But me person me ya application ma me every Ghana eba ha say na me nim say and also your offense say oya me ma me na on nim hwe no me yeah application na ma na me di me email a to say yes me na me boa no into mo fa bibia mbeti me so into me Eunice. person me offense In and terms of applications, no, usually so boy obia they expect you to put your details down and say usually say ebia when you're lawyer we obi fufro and na wo boy nimpa na ama na your application na usually they have option of solicitor agents and then the person themselves and to say wo boy nimpa na
na wo de wo ho ahyɛ hɔ as agents because ɛnyɛ nipa no ɛna ɛfill application no. So you can still make the application on her behalf, but don't say ɛyɛ no when it's not her. You can still put your details down to show say oh boa no ama na ayɛ application no. Pacha what say aseɛ? If I tell lawyer Matthias pa Yeah. me that's pa na so me that na. But I share program no me who say I won't share my Mrs. Ya. If I show you much to me share me that. Okay. Bye. Bye. Yo, yentie we nso ansa na me mpeke we. Good morning. My question is say But what am I pick? Hold on. over 18 Hold years. on, hold on. Because we to how Lower way ne mami why? Oh yeah. We uncle Ghana and I say Bonye Ghana. Hello, but morning. Obi send message. Na say message no me ya and to me embo. Enti no me nhwe me ntra wa ha say nhwe na. 18 years. Odofo wa ma so me enti o pacho koso. Good morning. Good morning. I think say what background ni mu, but yeah na yensi ne By enti so. yeah yensi ne papa, but me say what background ni mu. Hold on, me share bia na eda so bo. Yeah, I think say that so bo. Okay, e Yeah. dey ma mia bibi so a. Empacho wa odina so ba me 1 second pe why. Na ye nhwe we. Say, say, Okay. hello, but morning. My question is say, 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 over 18 years, we to me how doctor, say, be any pacono, or ye, Uncle Ghana, and I say, be on your Ghana, or bet me how doctor, my question, they can, no, patch, I feel this one. So what the skilled worker route living in a back home ha. Na say what switch every company no do buy na wo dependent no one switch but wo betumi de contractor na akwa ware nipa foforo ana but me das. Hey. Okay, Eunice, pacho sa otie. Passion mete pa. Okay. I think so Obi said two different questions. The Yes. first one has to do with the fact that Obi to be adopted or be already more than 18. And the second question is to do with the fact that Uber as dependents now we may know different application. I say what switching now I divorce no also and over to me our real application and I think those are the two main questions. Starting with the first one, no. Patrol into Obi already over the age of 18. A Chrome had there. When it comes to the Children's Act, it's normally to do with Nkola already under 18. So we are more than 18 there. It means that one can we are penny. Unni unhia ahwɛfoɔ bia because one kasa wobɛtumi ayɛ adwuma ahwɛ wo ho nti it is not likely say obi bɛtumi adopt wo na ɔka sɛ ɔyɛ adoption application ama wo because ɔno na ɔrehwɛ wo. Unfortunately in terms of asetena deɛ ɛmboa wo sɛ nipa korɔ no ebia onim sɛ woyɛ obi a woyɛ ɔfa na nhyɛ da ne obiara na ɔfa wo te sɛ ne ba deɛ a that's fine. But in terms of nkratasɛm sɛ wobɛnya nkrata wɔ kurom ha deɛ unfortunately it's not possible sɛ ɔbɛtumi ayɛ saa. And I also know say when it comes to EU dependency application, nkurɔfoɔ frɛ no adoption. I don't know why they call it that, but nkurɔfoɔ so frɛ dependency applications adoption. Nti sɛ wopɛ sɛ woyɛ EU dependent deɛ a unfortunately saa mbra no time a yɛyɛ Brexit no ɔmo cancel yɛ EU regulations no nyinaa nti saa mbra no ɛnhyɛ da ɛnyɛ adwuma biom nti as part of your withdrawal agreement with the EU no saa nkurɔfoɔ no a ɔmo bɛ sɛ ɔmo ba as dependents as extended family members no omo eye enuanom anaasɛ biribi saa no ɛno no saa no they will not
be eligible to apply under the EU settlement scheme. And also, in terms of the second question, no, sɛ ebia wo ne obi na ɛbaeɛ na nipa korɔ no ayɛ divorce na also wopɛ sɛ woware obi foforɔ a, of course awareɛ deɛ sɛ obi mpɛ obi biom na ɔno nso nyɛ obi a ɔbɛware no deɛ a ɛndeɛ why not nti sɛ wo ne obi na ɛbaeɛ na nipa korɔ no nso ɔnware biom na wɔadivorce wo a woso saa no sɛ obi sɛ ɔpɛ w'asɛm na ɔware wo a ɛno ano no ɛyɛ awareɛ. Alright. Waware nti in terms of nkrataa deɛ sɛ nipa korɔ no a woware no no okita British book anaasɛ okita indefinite anaasɛ okita EU passport a ɔwɔ pre-settled status anaasɛ settled status a anaasɛ yɛka ne sɛ obi a okita indefinite leave to remain ɛndeɛ wobɛtumi ayɛ application wɔ aberɛ a w'asetena no nwuyɛ. Okay. And the asetena no would yeah, it's a whole different ball game. Yeah. I see. And this will be a get that 2.5 on so to me worry. Yeah, my friend, Debbie, Debbie. In run. worry. Hey, so what you trying to there say no damn wow. Question here. Okay, good morning, Manyeti. Good morning, Lawyer Eunice. Good morning. Patrol me case here. Say you reject the application. Mm-hmm. Now, you send you email near say if you have any reason to stay in the UK, apply. Put in a for application to my Patrol person who say time frame because I'm not time frame. Okay. Time frame I hit and I will work. And me person although no the application in two no no near man yet but it's still near man that so no section 3C no e cover mo as a stand na although ya reject no na ni dependent no ebetimi so aye application so no konya COS a obetimi aye application on Okay. behalf of both of them. Okay. Now, who can skill worker for you be on? COS I the mom the two say na COS ni e fit. Oh. I will Kromuha, Ana Ghana. Kromuha. Okay. So usually in sorry, the second question is almost pay COS for no. Bet me aye because need bet there's fee waiver an option for them to buy time while they look for a different COS okay. So let's start with first question first. So in terms of Obia, for instance, you can say Waba UK Chrome ha why application not to switch because for one reason or the other, Abia ne category na or no and shed that no why application no almost refuse. So I'm assuming that it's a skilled worker application almost yeah. Usually that doesn't come with the right of appeal because in a human rights application now it's usually they will tell you say you can put in another application as soon as possible. And I said, for instance, you can also put in an administrative review. So usually in most cases, we all go by the 14-day timeline. Or share section 39E under the immigration rules. It talks about you putting in an application within 14 days of your leave expiring. When you refusal decision, and most of the time, if you are making a new application, they expect say hopefully within that time frame of 14 days, no, or the application no ever to send your way to me say you have reasonable reasons why you didn't put in an application immediately into within 14 days no the application no etumu. When it comes to the fact that fee waiver, second part of the question, whether you can put in a fee waiver application before or the application ankasa ebetum no. When it comes to fee waiver applications, it is usually based on the fact that ubeye human rights application. It is a COS
Now also the fee waiver to mu dia and the patcho enye ye. Who say was Unless yes, unless you are saying say who pese o ye application based on wukunu anase woyere oye British anase okita indefinite leave to remain. And no sa no so yes a fee waiver ne dia to buy you time there, then of course it is understandable because omo the fee waiver ne ma wa obeye sa application no na wait to me at na UK Chrome ha. So it's important, say, even when you're making the fee waiver, you are showing evidence, say, ebia owning sani pano eti, and now say nipa no waware no inti. Oh yes, a fee waiver application in order for you to make the human rights application afterwards. But say, oh, say COS na wo hwehwe ansana wait to me aye application ne dia fee waiver no emboa because omo ho say o trantro e wo fee waiver application no mu a they are more likely to say we the insurance omo fa asetina na emma because under the fee waiver it has the categories which you are applying under. A baby cells, are you applying as a partner, parent, or under private life? So we'll take one of those. Now when to me and yes application after into don't use fee waiver as a backup in order to make a COS application. Yeah. beat the Where system? did Mm. me that's my team does sorry. Pacho na ne first applicant no yeah no they say no ne partner no ebetimi aye. So no kunya COS on behalf of them. The dependent no. Although applicant no yeah and you are rejected. Not the dependent nation I say. Onunya information be from the home office. But let's assume the dependent no kunya COS can she apply a new application on also on behalf of the husband? Okay, so my question now, yeah, it's you are trying to say main applicants or your application no or your application no with both him and his wife. Is that correct? Yes, yes, sir. It's already refusal decision in by no. The refusal decision is for both of them. It's not just for the one because he made Okay. his wife, I mean, a dependent whilst he was applying for himself. Someone almost your application back was it. Try. And So it's for both of them. It's not just for the one. so in this case, no, Yeah. say or switching or no one or your application and hoping say or ye we ne ba na ne dependent so akwa so but the dependent ne nye and or no ne refuse no or no refuse no na in case dependent no so any nam no so akonye bi abra onya letter in free home office na ono betimi ay application no na echire ni kunu na ya refuse na aba beto so is it possible that way? Only if the dependent still has valid leave. Into ABA may no or your application no na ka 1 year one na sitina no so and after there why your application na on we refuse no. Into say dependent no or that so what emre kakra e won na sitina no so dia. So no enya another COS na or the yes application na dia then at least obetumi aka say when ya COS ni bi. But like I was explaining in the program, say COS now when you know it was after 11th March 2024 and it's under an occupation code 6145 and access 6146 there. To me, in fact, dependence ne enkano ho unless it's under a different occupation code. Hey, na just say Okay. okunu no ya But den after. ha adwen o Yeah. hey na just say okay anyway your time so me do for wo so share ma me why your time But so I share my team, I share any Mate. cane I say. Oh, okay. Thank you, Annie. Thank you. So, beti on catch a pal. Thank You you. too quite catch but Okay. yaba. Yo. Other four SCCM say yemre no eko no so no. And I am fa poto kasa de no emba. Enti no ya be summarize quickly na afedie yako. A trade na lo Eunice can see no because of new law ne ba
kwan no ka me se me mfa call bi mo me se me mfa call bi pacho. Okay, me last caller pacho kasa iti o. Hello, thank you, Wanyati. You're welcome. Hello. Kasa iti papa. Thank you, Wanyati. Thank you, Lawyer Eunice. I'm trying to say me check it in terms of omwa worry EU4. Yes. About your that me to say see date deadline be wo I say worry by ansana ubetumi di paper na atom amanafa. Oh, Nti Chromo pato ha untumi enkyerɛkyerɛ yɛmu kakra wɔ ho. 2020 31st of 2020 no oh Chromo ha no aware dada. Saa na obetumi aye no. Nti sɛ woyɛ EU ni na wote kurom ha na wopɛ sɛ wokɔfa wo yere anaasɛ wokɔfa wo kunu ɛba UK kurom ha, you should show sɛ na waware nipa no before 31st December of 2020. Sɛ na wonware nipa ko no before 31st December 2020 deɛ a, ɛndeɛ wobɛba yɛ immigration rules na se because afei ɛna waware saa nipa no. Nti sɛ let's say woware nipa no 1st January 2021 a, ɛndeɛ 1st January 2021 na woware saa nipa no, sɛ wotumi kyerɛ sɛ you meet certain requirements ansa na wobɛtua home office fees ɛne IHS ansa na wetumi aka sɛ wode nipa no ɛba UK kurom ha. Nti if you were not married before 31st December 2020 deɛ a wontumi ɛmfa nipa no ɛmba under your EU settlement scheme nase. No, Mpacho, thank you. Mpacho, we na nipa no wɔ ha dada, but oni hwee ɛna wayɛ awareɛ no waso mu ayɛ no wɔ Ghana. Anti deɛ oni hwee no, Mpacho ɔwɔ kwan bɛn so na ɔbɛfa. You ne Mpacho tie me. Papa, mambisa wo dempo ba wo de tie me. Oyere no na ɔne hwee na okunu na ɔne hwee. Okunu no. Okunu na ɔne hwee na oyere ne de ɔno yɛ yiyu ne wɔ kurom adada. Me Mpacho say. Yiyu ne no ɔno na wɔ kurom adada before 2020 na na. Mienu ne nyinaa wɔ ha. Wo de tie me. Me say oyere no ɔno no wɔ kurom ha a ɔyɛ adwuma before 2020 na na. Me Mpacho ai. Ɛna we nso ɔba kurom ha ɔno so ɔne hwee wobɛtumi akyɛ sɛ na ɔno ne na ɛte ana saa application ɛyɛ possible ɛyɛ 2 ways enti sɛ wopa frɛ lawyer ekyire na book appointment na momfa ma asɛm na nkɔdɔ because ɛyɛ possible but mentumi nkyerɛkyerɛ onwoma mu kakra ɛwɔ ha wate ma aseɛ. Okay. All right, me that say na share program ne ma me why. Me Mpacho you. Okay. All right. God bless you. You're welcome. Tiefo na hwefo medam nyina se mabu se ni di abehia ye ahwe program no wo a mentimi bisa wo question no fa che me sa topic we ye hot cake na menim se ye to aso a whole number of course besa abem te se a me mfa course na eba nyina me block me mfa call bi ebio na yentumi ensori na so Lawyer Eunice nkrofo abetena na echi so ohwo mo fa mo na onkogye mo nkrata ebro mo ntinam yemfa we ensia Lawyer Eunice eden na odi bejaye ene mama wa kasa bebre nti bone tefa keke na yenko Israel. Yes, so Mayeti, in regards to our topic for today, can I switch to the care route with my dependents? So if you're looking at it from the perspective of somebody who is already brought in their dependents with them to the UK, then they can continue to do so. If you are looking at it from the perspective of somebody who is switching from their current employer to a different employer as a care worker under the skilled work category, then it means that they may have to look at whether their occupation code under which they are being offered a job is under an occupation code 6145 or 6146. If they are
under that occupation code, unfortunately, they would not be able to include their dependents on that application. If they are switching to a new employer and their occupation code is a different occupation code from the 6145 or the 6146, then they would be able to bring, or they would be able to include their dependents with them on that application, having met all other eligibility requirements to make the application under that skilled work route. So I know that today our program has gone on for a much longer time than we usually have it, but I hope that as many people who are watching now can share it, and then at least those who were not able to listen beforehand will be able to do so. Yeah, better it's here for ne ashe for ase for joining us with your program not ende. Yame ebeye yadoma next week yebesan ehyiam biom. Yeah, will BWF Solicitors. Yeah, address 2145 of Tottenham High Road no so. Ohwehwɛ Anna House into your fourth floor of Anna House. Your postcode N154NP. So mo pese mo frɛ yɛn nso so from Monday to Friday yɛwɔ hɔ from 9:30 a.m. to 6 p.m. Your number 0208 493 7340. Mobetumi afrɛ na moebisa mo nsɛm, whether consultation face to face anaasɛ telephone consultation a yɛbɛtumi ahwɛ wo. Nti nyame yɛ adom a next week. Yeah, lie ni sense yɛbɛda ase waka ne nyinaa ɛde ama me ntitiefo yɛbɛda mo ase biom na monkɔ so ahyɛ program. Go to the YouTube channel na bɔ mmɔden and share from there as well. Na yɛgye di sɛ next week same time no nyame yɛ adom a yɛbɛsan aba. Media ne ma nyɛ ti hyɛ baabi a premier megye wo so. Have a lovely weekend and stay blessed. Bye bye. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner, with over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884.